Universe, so beautiful when total harmony prevails. Carnatic music symbolizes the universe with its multitudes of harmony. This is enriched by Madurai Iyer, noted for his blend of harmony with his haunting voice, lifting his listeners to ecstatic raptures. Yet another has to be born to match his delectable music. He was born at Madurai, the abode of the goddess Meenakshi and Lord Sundareshwarar. His father was Ramaswamy Iyer and mother Subbalakshmi Ammal. His paternal uncle was the melody king Madurai Pushpavanam, the stalwart musician who died so young. This put the ardent music lover Ramaswamy Iyer in misery and gloom. His own son showed an excellent flair for music, and so he himself taught him. He also engaged Rajam Iyer to teach him music. In 2 years, the boy mastered the intricacies of music. A born genius that Madurai Mani was, he demonstrated his flash of imagination and mastery over swaras latent in him. Little Mani stopped going to school and began to attend concerts of leading musicians of the time like Koneri Rajapuram Vaidyanatha Iyer, Tirukkodikaval Krishna Iyer, T.N. Rajaratnam Pillai, Chembai Vaidyanatha Bhagavatar, and Maharajapuram Vishwanatha Iyer. His repertoire was greatly replenished. The great musician Harikesanallur Muttaya Bhagavatar's eyes fell on this aspiring child. He happily took him under his fold. Mani was in the first batch of Tyagaraja Vidyalaya, the school founded by Muttaya Bhagavatar at Madurai. Bhagavatar took keen interest in molding this boy. It was here that his ascent to the pedestal of no parallel found its deepest root. In 1924, friends and patrons from Sivaganga invited the boy to perform in small concerts in houses, which he happily did.
In 1924, at Alavakkottai, this young maestro was ordained by Providence to sing before him, the Almighty, at the temple consecration ceremony. From then, he longed to perform before various deities. Nothing gave him greater pleasure and peace. In Devakottai, the crowning glory came in his life in the same year when he performed before Paramacharya, the sage of Kanchi. In 1927, at the age of 15, he sang at the first musical conference held along with the All India Congress Committee session and won a medal. On the same occasion, his father too was rewarded for presenting a paper. His latent musical brilliance came to be known. Thereafter, many concerts followed. The strength of Madhurmani's music is Shruti Shuddha. His alignment, that is his Sharira's alignment with the tambura, is something very great. It is only a divine blessing. Sometimes you will get a great feeling whether it is a tambura that is embedded in his voice or Madhurmani's voice is embedded in tambura. Shruti aspect எப்படின்னா மதுரமணிங்கிறவாள் அவர் எந்த சொரத்தை தொட்டாலும் சுஸ்வரமாக நிற்கும். மானா மாலை நிற்கும், நீனா நீங்கள நிற்கும். சப்த சர்மம் அவர்கிட்ட ஒரு அடிமையாக இருந்தது. His was an unorthodox style. He was indeed a stylist. His Swaraprasara was a typical one. The audience would simply get mesmerized. It is only a genius who could surmount the disadvantage and convert it as a gift. His phrases were short. There were gaps, but the listener could enjoy the inner current of the continuity of his imaginative music. Madurai பெரிய ஞானஸ்தர், ஒரு நாதோபாசகன். அவர் பாட்டில் எங்கேயும் சுழி ஸ்ருதியில் விலகியோ சுரஸ்தானங்கள் விலகியோ பார்க்கவே முடியாது. அவ்வளோ பெரிய ஞாதா அவர். அதுலேயும் அவர் சுரம் பாடுறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். முத்தும் பழமும் கோத்தல் மாதிரி அழகாக அடுக்கடுக்கா ரொம்ப அழகாக பாடுவார். Dari
A perfect architect whose spirit of romanticism and adventure carried his songs to dizzy heights. His brigas sparkled with subtle breaks and sudden flights. A happy union was seen of Laya and Manodharma in his rendering. Mani Iyer popularized Muthuswami Dikshitar's Navagraha Kritis. This one, Surya Murte, is about the sun god. These kritis are to help people to propitiate the 9 planets to ward off difficulties. The Sahitya rendition of Madurai Iyer is something very great. He feels the Sahitya, the meaning of the Sahitya, and then he renders everything in an evocative manner, because he is able to evoke so much of emotion in the people that the people become one with the Madurai Iyer's music, and almost I can see it becomes an Advaita in his recitals. His music was not just received, but reacted to spontaneously. People went into raptures on hearing him. It was so soothing, like therapy, creating peace and harmony in the listener's mind. When the entire nation trembled under the drastic impact of the Second World War, in the evacuation period, Mani Iyer left the city of Madras to the retreat of the calm, beautiful town at the Kaveri Basin, Mayavaram. Here he stayed with his family for some years. Mani Iyer performed in many places with Mayavaram as headquarters. He loved to sing at the Parimala Ranganatha Swami and the Vardhaneshwarar temples. நம்ம ஊருக்கு வரும்போது மதுரை குடுமி வச்சுட்டு தான் வந்திருந்தார். அப்புறம் இங்கே வந்தப்புறம் தான் கிராப்பே வச்சுருந்தார் அவர். இந்த ஊரில் வரும்போது எல்லா கச்சேரிகளுக்கும் போகிறதுக்கு முன்னால் காரில் எல்லாம் பக்கவாத்தியங்கள்லாம் ஏற்றி ஆகிடும். இருந்தாலும் அம்மாகிட்ட இருக்கிற ஒரு அசாத்தியமான பிரியத்தினால அவர் சொல்லுவார், அம்மாகிட்ட போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வரேனே அப்படின்னு போய் அம்மாகிட்ட போய் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் வந்து கச்சேரி காரில் ஏறிண்டு காருக்கு புறப்படுவார். அவருக்கு முத்தம்மா கோமதி அப்படி 2 சிஸ்டர்ஸு. அவர் சிஷ்யன் வந்து வேம்பு ஐயர்னு இருந்தார். அப்போ வேம்பு ஐயருக்கு இந்த கோமதியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். மதுரை மணியரை நான் வந்து என்னுடைய காரில், சொந்த காரில் நம்மளோட கல்யாண கச்சேரிக்கெல்லாம் அழைச்சின்னு போவேன். அவர் அழைச்சின்னு போகும்போது அவர் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி எனக்கு அதிக பேர் என்னுடைய கச்சேரியை கேட்கணும், நிறையா இடங்களில் நான் கச்சேரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை வெளிப்படுத்தினார் அவர். அதனால தான் அவருக்கு வந்து இங்கே மெட்ராஸுக்கு போகணுங்கிற ஒரு இது பண்ணி அங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸ் கிளம்பி பண்ணார். In
1943, he was honored with the title of Gana Kaladhara by the elite of Tanjavur district. In 1959, he was conferred the title Sangeeta Kalanidhi by the Music Academy, Madras. In 1960, he was given the Sangeeta Natak Academy Award. மதுரை மணியிற்கு வயலின் பக்கவாத்தியம் வாசிக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான அனுபவம். அது பக்கவாத்தியம் வயலின் வாசிக்கிறத அது ராகமாகட்டும் சுரமாகட்டும் அவர் ரொம்ப கீனாக அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பார், ரெசிஸ்டண்டே இருப்பார். அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி சந்தோஷமாக வந்துடுத்துனாக்க சபாஷ் பலே அப்படி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். அதோடு குழந்தை மாதிரி அவரே கூட பாட ஆரம்பிச்சுடுவார். அந்த மாதிரி அக்கேஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும். It was a joy for the audience to watch the musical exchanges between him and the accompanists. 7 மணி நேரம் பாடுவார் கச்சேரி. சிரமமே இருக்காது எங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் தான் எங்களுக்கு சிரமம் தெரியும். His Holiness the Paramacharya of Kanchi was once on a visit to Madras. He was eager to hear Mani Iyer's music. To everyone's surprise, he suddenly made his appearance in Mani Iyer's house. The thrilled maestro gave his best before the sage. கீழ் தாயிலிருந்து இப்படியே ஒரு மின்வெட்டு மாதிரி முதல்ல இப்படியே பாண்டு வர சட்டுன்னு நிறுத்துவார். சேர்த்து விட்டு எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு தப்புன்னு மேலே இங்கேருந்து இந்த ஸ்தாயில் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படியே மேல் ஸ்தாயி போயிடுவார். கீழ் சச்சவத்தில் மேல் சச்சவம் பார்த்தா அப்படியே மின்வெட்டு மாதிரி இருக்கும். Any number of chits that he received during the course of a concert, even after 3-4 hours, he always used to oblige the audience. Those days it was only a street concert, and he was always willing to oblige the devout Rasikas. He donned pure white khaddar always and popularized Tamil songs by the nationalist poet Subramanya Bharati, Papanasam Sivam, Gopala Krishna Bharati and others. In each of his concerts, the demand of his listeners were for songs like Aaduvome, Vaalgani Amman, Paamale Kinai Undo, Vellai Thamarai, Eppo Varuvaru. He was soft-spoken, simple and witty, with a charming demeanor that endeared him to one and all. His delightful light pieces, the tukadas, were like ice creams to the young and tangy coffee to the old. There was a performance at Perikulam, a marriage performance. I went to Perikulam from my village Chinnamanur, which is about 23 miles from Perikulam. The music was to start about 9 p.m. And he was bodily lifted, Madurai Iyer was bodily lifted and put on the platform. He was so very bad in health. I thought, I don't know how he was going to perform his music that day. But to all surprise, the performance, he did not stop at 2 o'clock. And the people who assembled there, they said, "You are not doing well, please stop it." Then he sang for another half an hour. And that performance was the best I have ever heard. அவர் வாய்ஸ் தொண்டை கட்டிந்து இது வரைக்கும் நான் ஒரு கச்சேரி துளியோடு கட்டிந்து நான் பார்த்ததில்லை. அவர் சொல்லுவார், சங்கீதத்தை கத்தியே பாடக்கூடாதுன்னு, கத்தினா தொண்டை கட்டிடுவார். சங்கீதத்தை அதை நம்ம அதை குழந்தை மாதிரி எடுத்துனோம்னா அது நம்மளை அழிச்சுன்னு போயிடும் அப்படின்னு அவரை சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். The maestro's music appeared simple, but it is deeply studied and analytical. Why music alone? In anything
he did or experienced, he has a clarity of vision and in-depth study. அவருக்கு இயற்கையாக உள்ள பார்வை அறிவு சரீர ஸ்திதி அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிட்டனால அவருக்கு வேற ஒன்றும் ஞாபகமே இல்லை. சங்கீதத்தை தவிர அவர் வேற ஒன்றுக்கும் அவருடைய மனசு போகாத நிலைமையில் ஈஸ்வரன் பண்ணிவிட்டார் அவரை. அதை அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த மதுரமணியர் அவ்வளவு அழகாக பாடினவர் அவர். அதுவும் சின்ன சின்ன ராகங்களெல்லாம் ரொம்ப சுலபமாக பாடிவிடுவார் அவர். அபூர்வமாக உள்ள ராகங்களெல்லாம் ரொம்ப சுலபமாக பாடிவிடுவார். அது எல்லாரும் கிரகிக்க முடியாது பாடுவார். கிரகிக்க முடியாத பாட மாட்டார், எல்லாரும் கிரகிக்க முடியாது பாடுவார். அப்படிக்குள்ள ஒரு பெரிய பாட்டுக்காரர் அவர். Madurai is like a sandalwood where at every point if you touch, you only get the rarest of smell from that wood. The fragrance and charm of his music grew in unmatched proportions. His style, the fresh approach, romantic imaginative flights, repetitive phrasing, enthralling waves of swaras, his horse gallop style, well harnessed, indeed made up the maestro, Madurai Mani Iyer.